이번 주 진행했던 5분통 몰아보기 영상이에요. 걱정, 상상, 제안까지 만약 하면 어떡하지 하면 어때? What if? 원인과 결과의 브릿지. 너무 어떠해서 무얼하다. So, that, 행동과 목적 브릿지. 무얼 하려고, 무얼 할 수 있게. so that 원래 계획은 이게 아닌데 결국 이렇게 됐어. I ended up. 기간이 궁금해. 얼마 동안 한 거야? How long have you been? 5패턴 한 편에 싹 정리했어요. 복습 후엔 코난과 아빠의 대화, 퀴즈로 마무리할게요. 순서는 아래의 목록을 참고하세요. 시작해볼까요? Let's begin. 첫 번째, What if? 만약 하면 어떡하지? Dad, can we try the extra hot sauce? What if my tongue just logs off forever? What if I finally breathe fire like a dragon? What if Mom bans us from the kitchen again? 만약 뭘 하면 어떡하지? 무얼 하면 어때? 친구랑 뭐 먹을지 얘기하다가 What if we order pizza? 피자 시키면 어때? 이건 가볍게 제안하는 느낌이죠. 이렇게 해보는 거 어때? 하고 아이디어를 던지는 거예요. 반대로 시험 앞두고 걱정될 땐 What if I fail? 나 떨어지면 어떡하지? 이렇게 아직 일어나지 않은 일을 걱정할 때도 써요. 그래서 what if에는 항상 가정이 들어있어요. 만약에 뭘 하면 하고 상상을 깔고 들어가는 거죠. 제안할 땐 이렇게 하면 어때? 걱정 불안 말할 땐 이렇게 되면 어떡하지? 기본형은 아주 단순해요. What if 주어 동사 현재형. 미래에 일어날 일을 말해도 그냥 현재형을 써요. What if he comes? 그가 오면 어떡하지? What if he doesn't come? 그가 안 오면 어떡하지? 이렇게 주어랑 동사 자리에만 계속 바꿔 넣으면서 연습해주면 돼요. 가정법 과거도 있지만 오늘은 현재형 패턴만 편하게 익혀도 충분해요. 3번 들어볼게요. What if? What if? What if? 리듬 익히기 짧은 세 문장. What if we miss the bus? What if we hit traffic again? What if it rains on the field trip? 문장 만들어 볼까요? 웃다가 콧소리 나면 어떡하지? What if I snort when I laugh? What if I snort when I laugh? 계단에서 또 발로 디디면 어떡하지? What if I trip over the steps again? What if I trip over the steps again? 내가 한 농담에 아무도 웃지 않으면 어떡하지? What if my joke doesn't make anyone laugh? What if my joke doesn't make anyone laugh? 커피 2잔 마시고도 여전히 졸리면 어떡해? What if I'm still sleepy after 2 coffees? What if I'm still sleepy after 2 coffees? 택배가 다른 집에 배달되면 어떡하지? What if my package gets delivered to the wrong house? What if my package gets delivered to the wrong house? 이 옷 사진이랑 완전 다르면 어떡해? What if this outfit looks nothing like the photos? What if this outfit looks nothing like the photos? 카페에서 카드 결제 안 되면 어떡하지? What if my card doesn't go through at the cafe? What if my card doesn't go through at the cafe? 부장님이 우리가 뒷담화하는 거 들었으면 어떡해? What if the boss heard us talking behind his back? What if the boss heard us talking behind his back? 운동 시작했는데 몸살 나서 그만두면 어떡하지? What if I start working out and get so sore I quit?
What if I start working out and get so sore I quit? 운동 열심히 했는데 체중이 늘면 어떡해? What if I work out really hard and still gain weight? What if I work out really hard and still gain weight? Dad, what if there's a monster under my bed? What if it's just scared of your dirty socks? What if it steals my snacks instead? What if we just feed it broccoli until it moves out? 2번 표현 정리. What if, 만약 하면 어떡하지? 하면 어때? Dad, what if I end up richer than you? Then what if you finally pay for dinner? 아빠, 제가 나중에 아빠보다 부자 되면 어떡해요? 그럼 내가 드디어 저녁 좀 사주면 안 되냐? 2번째, so, that, 너무 어떠해서 무엇하다. Dad, why so many alarms? Haha, I'm so scared of oversleeping that I set 5. They're so loud that the neighbors might wake up first. so 형용사, 부사하다, 주어, 동사. 너무 어떠해서 무얼하다. 이 패턴은 항상 흐름이 이렇게 가요. 앞에 뭔가가 이 정도로 심했다. 그래서 뒤에 있는 일이 벌어졌다. I was so tired that I fell asleep on the bus. 너무 피곤해서 버스에서 잠들어 버렸어. 앞에 so tired가 원인, 뒤에 fell asleep이 결과죠. The movie was so boring that I almost fell asleep. 그 영화 너무 지루해서 거의 잠들 뻔했어. so much many 명사다, 주어, 동사. 수나 양을 강조할 때 쓰는 패턴이에요. 너무 많아서, 너무 적어서 결과적으로 어떻게 되었어? I ate so much ice cream that I got a stomachache. 아이스크림을 너무 많이 먹어서 배가 아팠어. that은 구어에서 많이 생략되지만 오늘은 넣고 연습해 볼게요. 이 문장 3번 들어볼게요. I'm so tired that I can't think. 너무 피곤해서 아무 생각도 안 나. 3번 들어볼게요. I'm so tired that I can't think. I'm so tired that I can't think. I'm so tired that I can't think. 리드미킥이 짧은 3문장. It was so sweet that I couldn't eat it. I was so angry that I yelled at him. I was so cold that I couldn't stop shaking. 문장 만들어 볼까요? 오늘 너무 바빠서 점심도 못 먹었어. I was so busy today that I skipped lunch. I was so busy today that I skipped lunch. 나 너무 배고파서 손도 떨려. I'm so hungry that my hands are shaking. I'm so hungry that my hands are shaking. 사진이 너무 많아서 폰 용량이 꽉 찼어. I have so many photos that my phone is full. I have so many photos that my phone is full. 이 게임이 너무 재미있어서 시간 가는 줄 몰랐어. This game is so fun that I lost track of time. This game is so fun that I lost track of time. 영화가 너무 웃겨서 배가 진짜 아팠어. The movie was so funny that my stomach hurt. The movie was so funny that my stomach hurt. 이 티셔츠가 너무 싸서 색깔별로 다 샀어. This t-shirt was so cheap that I bought every color. This t-shirt was so cheap that I bought every color. 오늘 날씨가 너무 좋아서 일하기 싫어. The weather is so nice that I don't want to work. The weather is so nice that I don't want to work. 숙제가 너무 많아서 주말이 사라졌어.
I have so much homework that my weekend disappeared. I have so much homework that my weekend disappeared. 알람이 너무 많아서 어느 걸 꺼야 할지 몰라. There are so many alarms that I don't know which one to turn off. There are so many alarms that I don't know which one to turn off. 우리 개 털이 너무 많이 빠져서 집이 털밭이야. My dog sheds so much hair that the whole house is covered in fur. My dog sheds so much hair that the whole house is covered in fur. Dad, my teacher loves me. Look at this. This is so much homework that it needs its own desk. Huh, or its own lawyer to protect my free time. 2번 표현 정리. So that, 너무해서 하다. That phrase is so easy that even Coco could learn it. Haha, then your homework is so easy that you can teach Coco tonight. 오늘 표현 너무 쉬워서 코코도 배우겠어요. 그러면 내 숙제도 너무 쉬워서 오늘 코코한테 가르쳐 줄 수 있겠다. 세 번째, so that, 하려고. Conan, I opened your window so fresh air can get in. Haha, and I closed my closet so monsters can't get out. I tidied up your desk so you can study. I hid my homework so you can rest. 기본형은 so that 주어 조동사 동사. 하기 위해서 하려고. 많이 붙는 조동사는 can, could, will, would. 나는 무얼에 so that절을 하려고 이런 패턴이에요. 이 행동의 목적을 말하는 표현이에요. I saved money so that I can buy a new car. 난 돈을 모았어 새 차 사려고. 무얼 하지 않으려고 라는 목적을 말할 땐 don't, won't, can't, wouldn't 엄청 많이 쓰여요. I turned off notifications so that I wouldn't get distracted. 방해받지 않으려고 알람을 껐어. 회화에선 that이 많이 생략돼요. I'll text you so you don't forget. 너 잊어버리지 말라고 문자 보낼게. 문어체에선 that을 쓰는 경우가 많아요. 이 순서로 생각하면 쉬워요. 먼저 행동을 정해요. I set an alarm 그 다음에 목적 붙여요. so I don't oversleep. 합치면 I set an alarm so I don't oversleep. 알람을 맞췄어 늦잠 안 자려고. 오늘 문장 만들기는 that 생략할게요. 리듬 익히기 짧은 세 문장. I left early so I could get a seat. I eat a light dinner so I can sleep better. I work out so I can stay healthy. 문장 만들어 볼까요? 알람 3개 맞춰놨어. 지각 안 하려고. I set 3 alarms so I won't be late. I set 3 alarms so I won't be late. 좋은 자리 잡으려고 일찍 갔어. I got there early so I could get a good seat. I got there early so I could get a good seat. 나중에 배고프지 않게 아침을 든든히 먹었어. I ate a big breakfast so I wouldn't get hungry later. I ate a big breakfast so I wouldn't get hungry later. 중간에 집중 안 깨지게 폰은 다른 방에 뒀어. I left my phone in another room so I can stay focused. I left my phone in another room so I can stay focused. 또 날리지 않으려고 2번 저장해. I saved my work twice so I don't lose it again. I saved my work twice so I don't lose it again. 미래에 내가 나를 욕하지 않게 지금부터 운동할 거야. I'll start working out now so future me doesn't hate me.
I'll start working out now so future me doesn't hate me. 충동 구매 못하게 하려고 카드를 집에 두고 나왔어. I left my card at home so I can't impulse buy stuff. I left my card at home so I can't impulse buy stuff. 밤에 푹 자려고 저녁에 카페인 끊었어. I stopped drinking caffeine at night so I can sleep better. I stopped drinking caffeine at night so I can sleep better. 나중에 아무거나 안 먹으려고 미리 도시락 싸. I pack my lunch so I don't eat random junk later. I pack my lunch so I don't eat random junk later. 내일 아침 정신없지 않게 오늘 밤 가방을 미리 싸놨어. I packed my bag tonight so tomorrow morning isn't so crazy. I packed my bag tonight so tomorrow morning isn't so crazy. I turned off all my games so I can focus. I turned off the Wi-Fi so I know you really mean it. I made tea so you don't fall asleep while I study. I grabbed a book so I'll look like a good role model. 이번 표현 정리. So that 하려고, 하기 위해서. I'm saving this video so that I can watch it again. I'm staying right here so that I can watch it with you. 이 영상 저장해 둘게요. 나중에 또 보려고요. 난 여기 그냥 있을 거다. 너랑 같이 또 보려고. 네 번째, I ended up. 결국 하게 됐어. We'll just watch one video. But we ended up watching the whole season. Yeah. I ended up forgetting I even had a bedtime. I ended up 동명사. end는 끝나다. up은 완전히 끝까지의 느낌. 어떤 상태로 결국 끝났다는 느낌이에요. I ended up eating pizza. 결국 피자 먹었어. 계획은 A였는데 결과는 B였다. up을 조금 더 보면 좋아요. Use up. 끝까지 쓰다. Eat up. 한 톨도 안 남기고 다 먹다. Finish up. 싹 끝내다. 여기서 up은 남김없이 끝까지 완전히의 느낌이에요. ended up은 언제 쓰냐면 원래는 바로 집으로 가려고 했어. 그런데 친구들이랑 놀다가 I ended up getting home at midnight. 결국 자정에 집에 들어갔어. 계획과 실제 결과와 달라 살짝 후배. 우픈 느낌이 섞여 있어요. ended up 다음에 동사가 올 땐 항상 동명사 형태예요. 전명구나 형용사를 쓸 수도 있지만 오늘은 동사만 연습할게요. I ended up 동명사는 과거에 한번 그런 거예요. I ended up staying home. 결국 집에 있었어. 현재형으로 쓰면 습관을 말해요. I always end up staying up late. 일찍 자려고 해도 결국 맨날 늦게 자. 3번 들어볼게요. I ended up. I ended up. I ended up. 리듬 익히기 짧은 세 문장. I ended up ordering in. I ended up eating too much. We ended up talking for 3 hours. 문장 만들어 볼까요? 어쨌든 결국 라면 끓였어. I ended up making ramen anyway. I ended up making ramen anyway. 구경만 하러 갔다가 결국 사버렸어. I went just to look and ended up buying it. I went just to look and ended up buying it. 결국 야식 시켜 먹었어. I ended up ordering late night snacks. I ended up ordering late night snacks. 결국 침대에서 핸드폰 했어. I ended up scrolling on my phone in bed. I ended up scrolling on my phone in bed.
결국 카페에서 넷플릭스만 봤어. I ended up just watching Netflix at the cafe. I ended up just watching Netflix at the cafe. 소파에 앉았다가 결국 잠들었어. I sat on the sofa and ended up falling asleep. I sat on the sofa and ended up falling asleep. 몇 가지 사러 나갔다가 결국 산더미처럼 샀어. I went out for a few things and ended up buying a ton. I went out for a few things and ended up buying a ton. 공부하려고 앉았는데 결국 드라마를 봤어. I sat down to study and ended up watching a drama. I sat down to study and ended up watching a drama. 밥 조금만 먹으려 했는데 결국 2그릇 먹었어. I planned to eat a little and ended up having 2 bowls. I planned to eat a little and ended up having 2 bowls. 독서 앱 켰다가 결국 댓글만 읽고 있었어. I opened a reading app and ended up reading comments. I opened a reading app and ended up reading comments. Dad, I tried to make a healthy smoothie. Then why did we end up ordering pizza? Because the smoothie ended up looking like glue. 2번 표현 정리. I ended up. 결국 하게 됐어. I came here to learn one phrase and ended up laughing. Good. You ended up learning and laughing at the same time. 오늘 표현 하나만 배우러 왔다가 결국 웃고 가네요. 잘했네. 결국 배우면서 동시에 웃게 되었잖아. 마지막 5번째예요. How long have you been? 한지 얼마나 됐어? Dad, how long have you been on this diet? 2 days. But it feels like 2 years. Cool. And how long have you been thinking about pizza? How long have you been? 과거에 시작해서 지금도 계속되는 것에 기간이 얼마나 되었는지 묻는 표현이에요. 지금도 계속하고 있는 행동을 물을 땐 동명사 형태로 물으면 돼요. How long have you been living here? 여기서 얼마나 살았어? 행동이 아닌 것들, 직업, 상태, 관계 같은 것은 그냥 그 단어를 붙여주면 돼요. 단, 직업이면 어나 언을 붙여줘요. How long have you been a manager? 매니저 하신 지 얼마나 되신 거예요? How long have you been married? 결혼한 지 얼마나 됐어? 대답할 땐 I've been 현재 진행형 포 기간 I've been 현재 진행형 since 시점 I've been living here for 2 years. 여기서 2년째 살고 있어. I've been married since 2015. 2015년에 결혼했어. 발음은 How long have you been? 대충 How long have you been 이렇게 들리는데 have 때문에 발음이 좀 힘들죠. 그래서 실제로는 have가 약해지거나 거의 안 들려요. 귀에는 How long you been처럼 들릴 때도 많아요. 시험이나 그래서는 have를 꼭 써야 하지만 말할 땐 have가 약해진다 정도만 알고 있으면 돼요. 3번 들어볼게요. How long have you been? How long have you been? How long have you been? 리듬 익히기 짧은 3문장. How long have you been working here? How long have you been driving? How long have you been friends with her? 문장 만들어 볼까요? 요가한 지 얼마나 됐어? How long have you been doing yoga? How long have you been doing yoga? 골프한 지 얼마나 됐어? How long have you been playing golf? How long have you been playing golf? 핸드폰 붙잡고 있은 지 얼마나 됐어?
How long have you been on your phone? How long have you been on your phone? 그 취미에 빠진 지 얼마나 된 거야? How long have you been into that hobby? How long have you been into that hobby? 이 헬스장 다닌 지 얼마나 됐어? How long have you been going to this gym? How long have you been going to this gym? 너 아침형 인간이 된 지 얼마나 된 거야? How long have you been a morning person? How long have you been a morning person? 집에서 일한 지 얼마나 됐어? How long have you been working from home? How long have you been working from home? 피자 땡긴 지 얼마나 됐어? How long have you been craving pizza? How long have you been craving pizza? 이 게임에 빠진 지 얼마나 됐어? How long have you been obsessed with this game? How long have you been obsessed with this game? 오늘부터 공부한다는 말한 지 얼마나 됐어? How long have you been saying you'll start studying today? How long have you been saying you'll start studying today? Dad, how long have you been on the couch? I've been here long enough to feel like part of the furniture. Should I dust you so the house looks cleaner? 2번 표현 정리. How long have you been? 한 지 얼마나 됐어? Dad, how long have you been my English coach? Long enough to know you're not going to give up. 아빠, 제 영어 코치해온 지 얼마나 됐어요? 내가 포기 안 할 거라는 건 알 만큼은 됐다. How long have you been studying for this test? Honestly, I was so stressed that I just cleaned my desk. Then what if we watch just one video and go back to studying? Deal. I'll set an alarm so that we don't forget to study. Dad, how long have we been watching? Well, we ended up finishing the whole season. This all happened because of your just one video plan. Still, it was so funny that we lost track of time. 퀴즈 타임. 모두 5문제예요. 빈칸을 채워 말해보세요. 시간은 5초. 심호흡 한번 하고 Let's start. 첫 번째 퀴즈. Dad, how long have you been trying to use your phone less? Dad, how long have you been trying to use your phone less? 두 번째 퀴즈. I'm so serious about this detox that I deleted almost all my apps. I'm so serious about this detox that I deleted almost all my apps. 세 번째 퀴즈. What if you delete the clock app and end up late for everything? What if you delete the clock app and end up late for everything? 네 번째 퀴즈. That's why I kept the alarm app so that I don't show up late. That's why I kept the alarm app so that I don't show up late. 마지막 5번째 퀴즈. I tried a digital detox too,
and ended up watching dog videos on your phone. I tried a digital detox too and ended up watching dog videos on your phone. 퀴즈의 대화 내용 다시 한번 들어볼게요. Dad, how long have you been trying to use your phone less? I'm so serious about this detox that I deleted almost all my apps. What if you delete the clock app and end up late for everything? That's why I kept the alarm app so that I don't show up late. I tried a digital detox too and ended up watching dog videos on your phone. 오늘도 5패턴 정주행 성공했어요. 우리 이렇게 웃으면서 말하면서 영어를 계속 다듬어가요. 다음에 또 만나요.